bienvenidos a un nuevo video en redes sociales. Yo soy Carlos Arango Guerrero y frente a mí se encuentra la escritora Adrienne Young, quien nos viene a contar un poco sobre su libro Fable, que ya lo leí y está estupendo. Y también tenemos al costado Después del deshielo. Hola Adrienne, ¿cómo estás? So, hi friends, welcome to the new video. My name is Carlos Arango, and in front of me we have Adrienne Young. She's coming here to tell us about her book Fable, which is awesome by the way, and Después del deshielo. Hi, thank you for having me. Adrienne, ¿cómo comenzó tu viaje por el mundo de la escritura? So, Adrienne, how did you start in the world of writing? From a very young age, from when I was very young, writing was the only thing I was good at. Really, I wasn't good at academics. I wasn't good at sports. I wasn't good at art, things like that. And so I had writing as kind of the only thing that gave me confidence and self-esteem. Also, when I was very young, in elementary school, 9 years old, I was in trouble a lot at school. So I would get sent away from my classroom to the library. And so I made friends with my librarian. And I really fell in love with books and became, obsessed with this idea of my name being on a book. And from there, I just kind of always dreamed of being a writer. But I didn't think it was a very realistic pursuit. I thought, there's no way I could really do that one day. So I didn't really pursue it until I was maybe 24, 23 years old. And I'm so glad I did finally, because now I'm here and doing what I love. Sí, mira, desde una edad joven escribir era todo para mí. No era bueno en cosas académicas, ni en deporte, ni en arte, así que escribir era lo que me daba autoestima o confianza. Cuando yo era joven, en la secundaria o en la primaria, tenía 9 años y siempre tenía problemas, así que siempre me mandaban a la biblioteca. Así que terminé siendo amiga del bibliotecario, me enamoré de los libros y estaba obsesionada de que mi nombre aparezca en un libro. Desde ahí siempre soñé con ser escritora, pero no era muy realista. Yo pensaba que no podía hacerlo, así que no lo hice hasta los 24 o 23 años, ¿no? Y eso estoy contenta porque ahora estoy aquí con todos ustedes. ¿En qué momento comenzaste a crear el mundo de Fable? In what moment did you start creating the world of Fable? I started working on this book. It was very much inspired by the loss of my father. Just a few days after my father passed away in 2016, I got the idea for this book. And it came to me kind of as a picture in my head of a girl standing on a beach and a ship was sailing away, and I knew her father was on it and that he wasn't coming back. And I think, working on this book was very much an opportunity for me to work through my grief, and kind of my relationship with my father, because we had a very complicated relationship, and it kind of became the whole inspiration behind the story and the world, and it kind of spiraled into this whole big saga, but it really all started with that one picture and kind of just with that experience. Sí, en verdad yo comencé a través de una inspiración porque mi padre falleció en el año 2016 y eso me dio la idea de este libro. Me vino como una imagen de una chica en la playa y un barco que se iba y el padre no iba a volver. Entonces este libro fue una oportunidad para manejar mi duelo y la relación con mi padre, porque teníamos una relación complicada. Entonces ese se volvió la inspiración de la historia y del mundo, en verdad, porque todo terminó creciendo hacia una saga, pero todo empezó con esa imagen y con esa experiencia. El tener una buena ambientación de los escenarios que se cuenta en un libro son un poco más difíciles, porque tienes que escribirlos a detalle para que el lector pueda imaginarse. Para escribir Fable, ¿cómo fue tu investigación? Ya que en el libro se encuentran varios términos del mar, de repente la proa y la popa. Bueno, yo en mi caso no sabía mucho de esos términos. También hay comercio marítimo, o sea, hay un sinfín de conocimiento sobre navegar. ¿Cómo fue tu investigación? Okay, having a good scenario, a good ambient for your books
it's a bit hard because you need to write in detail for imagination. And for example, for Fable, how was your research? Because there are some terms like, for example, steering. In my case, I didn't know about those terms about sea trade. There was an endless broad of knowledge that we needed to know. So how was that research to do that? Very hard. It took a very long time. When I first started working on the book, I did not realize how much research I was going to have to do in order to portray sailing. I didn't know how difficult it was because I had never been sailing before. But there's so many things with sailing that come other than the ship. So there's the ship and all of the terminology for the ships. And then there's, you know, with the water, the currents, the wind, the, you know, how you steer the ship, like you said, how you work the sails. There's just so many different things. There's math, and I'm not good at math. And so it was very difficult. I had a notebook full of research that I had to keep in order to go back and make sure that what I was saying was accurate. And then also, in addition to that, what was very difficult is making the reader understand, because once I understood how it worked, then I had to portray it on the page in a way that readers would not be confused. And that was very challenging. But I think in the end, I gave readers just enough of what they needed to understand without, you know, making it too complicated. Bueno, es muy difícil. Tomó mucho tiempo. Cuando yo comencé a trabajar en el libro, yo no sabía cuánta investigación tenía que hacer, sobre todo sobre navegar, porque yo nunca había ido a navegar. Había muchas cosas con navegación, no solo navegar, sino también el barco y toda la terminología. También sobre el agua, la corriente, el viento, cómo ir a proa o popa, como tú dijiste, matemáticas también. Yo no soy buena en matemáticas, así que fue bastante difícil. Yo tenía un cuaderno con investigación para ver si lo que yo iba a escribir tenía sentido. Y además fue difícil hacer un poco que el lector entienda de lo que yo hablaba. Una vez que yo entendí, tenía que colocar en cada página lo que iba a poner para que no se confunda. Y eso fue un reto, pero al final le di a los lectores lo que necesitaban sin complicarme mucho. En el mundo de Fable, Fable es una pequeña de 16, 17 años creo, no recuerdo, pero vive en un mundo hecho por hombres, porque ella es comerciante, ella tiene que sobresalir, ella tiene que vivir por sí sola. Y ese personaje es muy fuerte porque te enseña mucho, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre los personajes femeninos en la fantasía? Porque ahora ya han tomado tanta fuerza, ya no necesitan ser rescatadas, sino ellas mismas agarran su valor, su fuerza, y ellas mismas se rescatan. So in this fabled world, this girl was, I don't know, 16 or 17 years old, but she lived in a world of men, you would say, and she was doing trading. So basically she needed to live on her own means. So I believe that character is quite strong because it teaches you a lot of things. But what do you think about women, for example, in fantasies? Because they no longer need to be rescued. They have their own self-worth and they do whatever they can for themselves. So what do you think about that? I think it's so important to portray women in fantasy as different types of strong. You know, for a while, it became very popular to do the fierce female warrior, like in Elin in Después del Cielo, I think you say. And that's very important, but it's also very important to show women who are other kinds of strong. They're not just fighting on the battlefield and killing people. Maybe they're very clever, or they're very resilient, or they have great perseverance. And I think classically, especially big fantasy novels and stories that were written by men, portray women as the damsel, the one who must be rescued, or it's the female character who is suffering much abuse, especially sexual abuse from men, and that's their whole story. And I think now we're getting a lot more books and movies and TV shows where there are women in fantasy settings who are more real and, you know, realistic and holding their own, and they are the heroes rather than just always being, you know, saved by the love interest. And then also I'll say too that I think there was a big trend of
a woman's entire storyline being the romantic plot. And it was all just about falling in love and, you know, finding the happily ever after. And we see much more complex plots now where the woman has a big story, and if they have a love story, it's on the side. It's not the whole point of that person's story. So I think we've come a long way, but we still have a lot of work to do when it comes to the portrayal of women in fantasy. Yo creo que es importante ilustrar a las mujeres con diferentes tipos de fortaleza. Por un tiempo se vio, por ejemplo, que las mujeres eran guerreras, como por ejemplo Eileen en Después del Deshielo, y eso es importante, pero también es importante mostrar otros tipos de fortaleza, no solo como que mujeres peleando, sino también mujeres que son listas, que son perseverantes también. Y ahora en las novelas que son grandes, las novelas de fantasía, ponen a la mujer, a veces la ponían como la damisela que hay que rescatarla, o un personaje que sufría abusos o cualquier tipo de abuso sexual, ¿no? Y esa era la historia, pero ahora vemos libros, películas, shows de televisión también, donde hay mujeres más reales y que tienen su propia fortaleza. Y son las heroínas porque más que los salven su pareja o su novio, ellas vienen a ser las heroínas, ¿no? Y también diré que hay tendencias en donde la mujer a veces puede ser más romántica y que todo se trate sobre enamorarse, pero ahora estamos viendo algo más complejo, donde la mujer tiene una historia y, por ejemplo, si tuviese algún interés amoroso, no siempre es el centro de la historia, ¿no? Entonces creo que hemos avanzado bastante en el trabajo que se está haciendo. Hablando de series y películas, tú sabes que en las plataformas digitales las más exitosas son adaptaciones de libros. ¿Cuál de tus libros, que son bastantes, te gustaría que sea adaptada a la TV o serie o en cine? ¿Y por qué? So we have been seeing lots of TVs and movies, TV shows, sorry, and movies that have been adaptations of books, and regularly those are the most successful ones. So in the platforms, we are seeing this a lot. So which one of your books would you like to see, for example, in movies or TV shows, and why? I would like to see them all, but I think if I had to choose one, or the first one, I would choose Fable. And that's because I think that there is a story there that many people relate to. It's got multi-generational characters, it's adventurous, it's romantic, it's about found family. There's not just the teenage characters, but there's the adult characters that are very important. And I think it's something that it would have the biggest audience that can come and enjoy the book. But I hope one day they're all made into movies and TV shows and all of that. If I had to pick one, it would be Fable, and it would be for TV. Bueno, todos. Si tuviera que escoger, escogería todos, pero en verdad, en primer lugar, escogería a Fable porque hay una historia ahí que muchas personas se relacionan. Es multigeneracional, tiene aventura, es romántico, tiene el lado de la familia, no solamente los personajes adolescentes, sino también los adultos. Y también creo que tendría mejor audiencia, así que creo que cualquiera puede ir y disfrutar el libro, ¿no? Yo realmente espero que todos sean películas y shows de TV, pero en líneas generales me gustaría primero Fable. ¿Qué género literario te llama más la atención para probar suerte? Tal vez una ciencia ficción o un thriller. Which is your literary genre that calls your attention? Maybe, I don't know, science fiction, thriller, something that you would get to write. I would love one day, even though it's very different than what I normally write, I would love to write dystopian. I feel like I love to read those books, watch those movies, TV shows, and I feel like if I could do anything, it would be that, especially maybe something with zombies, because I don't know why, but I love zombies so much. And maybe one day, I'm not sure. Bueno, algún día, aunque sé que es un género un poco diferente, pero me gustaría el dystopian, creo que se llama. Si pudiese hacer eso, lo haría porque me encantan los zombies, no sé por qué me gustan, pero me gustaría hacerlo algún día. Ahora, la pregunta que siempre le hago a todos los escritores, la cual también le pregunté a Brigitte, ¿cuál de los mundos que has creado te gustaría vivir y por qué?
So actually, I asked this to all the writers, and I also asked that to Brigitte. But I would like to know which of the worlds that you have created would you like to live in? Oh man, I think maybe Spells for Forgetting. That book takes place in the Pacific Northwest of the States, and that's my favorite part of the United States. And I kind of created a town. It's an island, it's a fictional island, but I created a town that's kind of my dream town that I would like to live in. And some bad things happen there. So maybe like if I could live there without all of the bad things, I think that would be nice. I would love that. Bueno, yo le llamaría Hechizos para Olvidar porque hay una ciudad que yo he creado que está en el noreste pacífico de Estados Unidos y esa es mi parte favorita de Estados Unidos. Entonces yo he creado una ciudad ficticia, es una isla en realidad, que es como la ciudad soñada en la que me gustaría vivir, pero algunas cosas malas pasan, entonces me gustaría vivir ahí pero sin las cosas malas. Para terminar, la dedicatoria en Facebook, estuve googleando y buscando qué significaba, porque son números, pero no encontré. No sé, de repente, ¿qué nos podrías decir sobre dedicatoria? De repente es un código, de repente para ti, o de repente un código para los lectores, no sé, de repente, no sé, no llegué a buscar o encontrar una solución. ¿Qué significa? So I have a question. I'm quite curious about this because in your book, in the first page, you are dedicating this. Oh. But I found that it was like numbers, so Yeah. I kept Googling what it was, but I couldn't find anything. Yeah. So what could you say? Because I don't know if it's a code for you or for the readers, so what Yeah. could you say about that? So the book, I told you the book was very much inspired by my father. The book is dedicated to him. And there is a little dedication on there, but then the numbers that follow are a code. It's a cipher using his very favorite book. And so it's just a secret message between me and my dad. And I've never told anyone what it says, but it's something I just put out into the universe for him. Bueno, como ya te mencioné, ese libro es inspirado en mi padre, es dedicado a él, en realidad esa dedicatoria es para él. Entonces los números en realidad son un código usando su libro favorito. Es un mensaje secreto, yo en verdad no le he dicho a nadie lo que significa, pero es algo que yo puse hacia el mundo, pero dedicado a mi padre. Bueno, ¿qué se viene para ti para este 2023? ¿Qué se viene para ti bueno, estamos ya a mitad de 2023? ¿Qué libro vas a lanzar? ¿Tienes otras visitas fuera en otros países? ¿Cómo cierras este 2023? So we're already in 2023, so I'm not going to ask you what's coming for you this year because it's already half of the year. But what's coming for the rest of the year? Like, for example, maybe launching more books, more tours? What do you think? Yes, so I have another book coming out. My next adult novel is called The Unmaking of June Farrow. And it is it's very similar to Spells for Forgetting, that same kind of story. That comes out in October in the States, and I believe that it comes out here early next year. In Spanish, I have Saint coming, that is part of the Fable world, and that is going to publish in Spanish, I believe, in September or October. And then I'm going to Europe in the fall as well to do some touring, and I think that's everything. Yeah. Ok, bueno, yo tengo otro libro que es una novela para adultos que se llama como El deshacer de June Farrow, ese es el nombre, y es similar a Hechizos para olvidar. En realidad sale en octubre en Estados Unidos y aquí en Perú va a salir a inicios del 2024. En español tengo que sí, creo que es parte de Fable. Eso va a salir en septiembre o en octubre, y en Europa en otoño voy a hacer un tour también por allá. Eso es más que todo lo que tengo para este año. Bueno, muchas gracias, Adrián, por haber estado en Diario Correo. Quiero que invites a todos los usuarios de Diario Correo a que te sigan en tus redes sociales, y invita también a que descubran el mundo de Facebook, ya que yo lo recomiendo y es muy bueno, y espero que tú también lo recomiendes. So thank you, Adrián. I actually love the interview. I would like to invite all the users from El Correo, all the readers, to follow you, and also invite them to discover the world of Fable, because personally I have read the book and I loved it. Mm-hmm. Thank you so much. I'm really glad you liked it, and thank you so much for having me. Muchas gracias, qué bueno que te haya gustado y gracias por tenerme aquí en esta entrevista.
Muchas gracias amigos de Darío Correo, ella fue Adrián Young y recuerden que todos sus libros están en todas las librerías a nivel nacional. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.